Good morning, students. In last lecture, we learned about additive and multiplicative properties in R. So, in today's lecture, we see one theorem on this identity. Our theorem statement is additive identity is unique. Now, tell me, what is additive identity in R? In last lecture, we studied 0 is the additive identity in R. Now we have to prove that this additive identity is unique. Okay, we have to prove that this additive identity is unique. Unique म्हणजे एकच. So start the proof. By existence of additive identity, there exists 0 belongs to R such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to 0 for all a belongs to R. Okay, we know that 0 is the additive identity in R, and property of additive identity is what? A plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a belongs to R. Okay, we have to show that this element in R, this element means 0, we have to show that this element in R is unique. We prove this theorem by using contrary statement. That is, suppose if possible, there exists 0 dash belongs to R such that this sign is called as there exists. Okay, there exists 0 dash belongs to R which satisfying the same property that a plus 0 dash is equal to 0 dash plus a is equal to a for all a belongs to R. This is statement number 2. Okay, we know that 0 is the additive identity in R which satisfies the property. We have to show that this element is unique. So we contrary assume that 0 dash is one more example which satisfying the same property that a plus 0 dash is equal to 0 dash plus a is equal to a for all elements a in R. Okay, this is statement number 2. Now we take a is equal to 0 dash in equation number 1. We put 0 dash in place of a in equation number 1. Okay, so our equation number 1 becomes here, this is our equation number 1. We put what? 0 dash in place of a. So our equation becomes 0 dash plus 0 is equal to 0 प्लस 0 डॅश इज इक्वल टू 0 डॅश. जिथे ए आहे त्या एच्या जागी फक्त आपण 0 डॅश लिहिलं आहे आणि त्या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 3 दिली आहे. ओके, अँड वी टेक ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2मध्ये एच्या जागी 0 लिहिणार आहे. इक्वेशन नंबर 2मध्ये एच्या जागी 0. सो इक्वेशन बिकम एच्या जागी 2 लिहिल्यावर काय लिहिणार तुम्ही? 0 प्लस 0 डॅश is equal to 0 dash plus 0 is equal to 0. Equation 4 becomes 0 plus 0 dash is equal to 0 dash plus 0 is equal to 0. Okay, so from equation 3 मध्ये काय मिळालं तुम्हाला? in equation 3 0 dash is equal to 0 plus 0 dash plus 0 dash plus 0 म्हणजे equation 3 वरून काय व्हॅल्यू मिळाली आहे? 0 dash is equal to 0 dash is equal to 0 dash plus 0. But equation 4 0 dash plus 0 ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. So in place of 0 dash plus 0 we put 0. So we get 0 dash is equal to 0. Get it? कळले सगळ्यांना? Which implies our additive identity is unique. आपल्याला युनिक ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी ही युनिकच आहे. देअर डज नॉट एक्झिस्ट एनी 0 डॅश विच इज डिफरंट फ्रॉम 0. 0पेक्षा वेगळी दुसरी कुठलीही आयडेंटिटी आरमध्ये नाही. सो 0 इज युनिक आयडेंटिटी इन आर. कसं प्रूव्ह केलं आपण? ओके, आले लक्षात? नेक्स्ट थेरम इज ॲडिटिव्ह इनव्हर्स इन आर इज any real number is unique.
that is additive inverse of any real number is unique. That means additive inverse is also unique. ओके. नाउ ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स कसं काय सांगितलं होतं आपण? ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स इज द अपोजिट नंबर ऑफ दॅट नंबर. दॅट इज ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स a plus b is equal to 0. That is b is equal to minus a. So minus a is the additive inverse of a. Okay. Using that idea, we solve one theorem. Let us start a proof. Here, let a belongs to R. We take any real number a in R. By existence of additive inverse, there exists b belongs to R. For that a, there exists b belongs to R such that a plus b is equal to b plus a is equal to 0. Okay. A is any element of R and b is the additive inverse of R. B is the additive inverse of R. So b satisfies the property that a plus b is equal to b plus a is equal to 0. Since here value of b is minus a, इथे b ची व्हॅल्यू मायनस ए अशी आहे. म्हणजे b हा एचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स आहे. ॲडिटिव्ह इन्व्हर्सच्या प्रॉपर्टीनुसार, कारण रिअल नंबरमध्ये ॲडिटिव्ह इन्व्हर्समध्ये प्रत्येक रिअल नंबरसाठी त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो. देअरफॉर फॉर धिस ए बी इज द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स. ओके. नाउ वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट धिस बी इज युनिक. We have to prove that this b is unique. Again we use the contrary statement. Suppose there exists b dash belongs to R which satisfying the same property. पुन्हा आपण सेम तेच लॉजिक वापरतोय. असा b हा एकच एक्झिस्ट होतो असं म्हणतायत. सपोज देअर एक्झिस्ट b डॅश बिलॉंग्स टू R. असा एक b डॅश पण एक्झिस्ट होतोय विच सॅटिस्फाईंग द सेम प्रॉपर्टी. दॅट मीन्स a प्लस b डॅश इज इक्वल टू b डॅश प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके. इक्वेशन नंबर 1 and 2 आले लक्षात. देन b डॅश इज इक्वल टू b डॅश प्लस 0. 0 इज युनिक ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. 0 इज युनिक ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. म्हणजे मी काय लिहिलं आहे, b डॅश हा नंबर आणखी मी कसा लिहू शकते, b डॅश इज इक्वल टू b डॅश प्लस 0. सिमिलरली म्हणजे असंच जसं आपण यूज करतो ना सेम. 2 कॅन बी रिटर्न ॲज 2 प्लस 0. 2 हा नंबर मी 2 प्लस 0. 2ची व्हॅल्यू चेंज झाली आहे का, नाही. सिमिलरली सेम मी आय कॅन राईट बी डॅश इज इक्वल टू बी डॅश प्लस 0 असं मी लिहिलं आहे. बट फ्रॉम इक्वेशन वन व्हॅल्यू ऑफ 0 इज a प्लस बी. फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 0. सो फॉर दिस 0 वी कॅन रिप्लेस a प्लस बी. त्या a प्लस बीच्या ऐवजी आपण 0 लिहू शकतो. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस 0 कॅन बी रिप्लेस विथ a प्लस बी. दिस 0 कॅन बी रिप्लेस विथ a प्लस बी. सो बी डॅश प्लस a प्लस बी. ओके. आता या दोघांची मी एकत्र ॲडिशन करते. बी डॅश प्लस a प्लस बी असोसिएटिव्ह लॉ, राईट. बी डॅश प्लस a प्लस बी. बट बी डॅश प्लस a इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. From equation number 2, b dash plus a, value of b dash plus a is 0. That means here we get only b dash is equal to b. So b dash and b are not different number, they are same. Okay. Okay. Here we have to prove that b or additive inverse of any number is unique. We consider here one number a belongs to R. For this a inverse b is exist. Since for every real numbers additive inverse is exist. For a, b is the additive inverse which satisfies the property that a plus b plus a is equal to here 0. We have to prove that this identity is unique. So we use contrary for this proof. There exists b dash belongs to R which satisfying such property. A plus b dash plus a is equal to 0. Now we consider this b dash. We can write b dash is equal to b dash plus 0. But from equation 1 value of 0 is a plus b. So for this 0 we can replace 0 with a plus b. Okay. By using associative law, this can be written as
b dash plus a plus b. But value of b dash plus a is equal to 0 from equation 2. That means we get b dash is equal to b. So our assumption is wrong. B dash and b are same. Therefore, additive inverse of real number is unique. Okay. Now we consider one more theorem, very small theorem. Cancellation law of addition. Cancellation law of addition. आता हा लॉ काय सांगतोय? A plus b is equal to a plus c, which implies b is equal to c for any ab belongs to r. बघा, इक्वल टू साईनच्या एल एच एस आणि आर एच एसला ए कॉमन आहे, सो दॅट ए अँड ए विल कॅन्सल फ्रॉम बोथ साइड्स since value of a is same for both the sides, so we get b is equal to c. This law is called as cancellation law. Okay, so proof for this small theorem, let a b c belongs to r. That means a b c all three are real numbers. So a plus b is equal to a plus c. Okay, a b c belongs to r number which satisfying the property that a plus b is equal to a plus c. म्हणजे a plus b आणि a plus c या दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे. Adding minus a on both side. Okay, we add minus a on both side. So minus a plus a plus b minus a plus a plus c. Now, okay, now using the associative law, minus a plus b minus a plus c minus a plus a 0. Here minus a plus a 0. That means b is equal to c. That is, if a plus b is equal to a plus c, then that value of a is cancelled from both sides and you get b is equal to c. Okay, go through this video, and if you have any difficulty, ask me anytime. Okay.